Alguna vez te has sentado al borde de tu cama, a las 11:47 p.m., mirando tu teléfono, permitiendo tu mañana será diferente. Y luego despertar tarde y hacer exactamente lo mismo otra vez. Tal vez pasas horas viendo videos motivacionales, tomando notas, planeando la rutina perfecta. Pero cuando llega el momento de actuar, te paralizas. Tal vez miras a personas que parecen disciplinadas, constantes, imparables. Y te preguntas por qué para ellos parece tan fácil, y para ti tan imposible. Tal vez estás agotado, no por trabajar demasiado, sino por luchar constantemente contra tu propia mente. Dices a ti mismo, solo necesito más motivación. Empezaré cuando me sienta listo. Pero, ¿y si no necesitas motivación en absoluto? ¿Y si lo que te está frenando no es la pereza, sino la duda? Porque una vez hubo un hombre que creía que necesitaba inspiración para cambiar. Hasta que descubrió una regla de 10 segundos que destrozó su procrastinación para siempre. Cuidad conmigo hasta el final, porque esto podría ser el llamado de atención que estabas esperando. En un barrio concurrido y ruidoso, donde el tráfico nunca se detenía del todo, y las luces de la calle parpadeaban a través de cortinas delgadas, vivía un hombre llamado Daniel. Daniel tenía 35 años. Trabajaba como guardia de seguridad en el turno nocturno de un edificio de oficinas casi vacío. Daniel tenía lo que la mayoría llamaría una vida estable, un sueldo fijo, un pequeño apartamento alquilado, sin grandes dudas. En el papel no tenía razones para quejarse, pero dentro de su apartamento, un ventilador roto vibraba en la esquina. La bóveda sobre la mesa de la cocina parpadeaba cada pocos minutos. Su colchón estaba directamente en el suelo. Sus zapatos tenían pequeños agujeros en la punta, y las mangas de su uniforme estaban desgastadas. Sus manos estaban llenas de callos. Su espalda le dolía cada mañana. Daniel se sentía atrapado. Más que agotamiento físico, Daniel sufría algo más profundo. La lenta asfixia del potential no realizado. Cada noche en el trabajo, veía salir del edificio a personas con trajes, riendo, hablando de proyectos, ascensos, viajes. Él les sostenía la puerta. Ascensia con educación. Luego se sentaba solo en la cabina de seguridad, desplazándose por red social, viendo a antiguos compañeros publicar sobre startups, certifications, cosas nuevas. Había intentado cambiar. Compró un curso en línea una vez, pero lo abandonó después de 3 días. Descargó aplicaciones de productividad, pero ignoró los recordatorios. Se prometió que se despertaría a las 5 a.m. para estudiar, pero posponía la alarma hasta las 7:30. A las 6:30 p.m. una tarde, sonó su teléfono. Era su madre. Daniel, dijo suavemente, cuando vi a mejorar tu vida, te estás matando trabajando de noche. Tin que haber una mejor manera. Él miró la pintura agrietada en la pared. Lo estoy intentando, mamá, dijo. Pero su voz no sonaba convincente. Ni siquiera para él. La verdad era que Daniel no era perezoso. Trabajaba duro, haciendo turnos de 12 horas, patrulando pasillos vacíos a las 2 a.m. Pero el trabajo duro por sí solo no estaba cambiando nada. Estaba trabajando duro en una vida que no iba a ninguna parte. Un pensamiento regresaba una y otra vez como un susurro. Tin que haber otra manera. Pero ¿cuál? El punto de quiebre llegó un martes por la noche. A las 3:17 a.m., mientras hacía su ronda habitual, Daniel sintió un dolor agudo en el pecho. Se apoyó contra la pared fría, respiración superficial, el corazón latiendo con fuerza.
Por un momento, penso. Esto es el final. Termino en una cama de hospital a las 4:05 a.m. Luces fluorescentes intensas. El pitido constante de un monitor. Esters, dio el doctor. Agotamiento severo. Teens 35 ecos, pero tu cuerpo está reaccionando como si fueras mucho mayor. Si no cambias algo, no será el último susto. A las 6:42 a.m., llegó su madre. Sostuvo su mano, sus dedos arrugados temblando. Permitim que no vas a desperdiciar tu vida, susurró. Permitim que no vas a seguir viviendo así. Él no pudo responder. Y se nos, ya dedo de alto y solo, Daniel salió de su apartamento. Eran las 4:58 a.m. El cielo estaba oscuro, pero el primer indicio de luz tocaba el horizonte. Se sentó en los escalones de concreto. Algo dentro de Daniel se quebró, no con tristeza, con rabia. Rabia contra su propia impotencia. Se acabó, susurró. No voy a vivir así nunca más. No me importa lo que cueste. Encontrar una manera. 2 días después, incapaz de dormir, Daniel se encontró sentado en un banco del parque al amanecer. El aire estaba fresco. La ciudad más silenciosa de lo habitual. A unos metros estaba sentado un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, bien vestido para cinchilo, zapatos pulidos, postura tranquila. Estaba alimentando a los pájaros, moviéndose lenta y deliberadamente. Lo que llamó la atención de Daniel fue su expresión de paz, sin prisa, sin tensión. Después de unos minutos, Daniel reunió el valor. Disculpe, señor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo logra estar tan tranquilo? El hombre sonrió. Es una pregunta inusual a las 5:12 de la mañana. Daniel rió nerviosamente. Y luego, sorprendente, le contó todo. El trabajo, el hospital, el miedo, la frustración. El hombre asintió. ¿No es extraño que estés estancado? Dijo con suavidad. Estás esperando sentir ganas de actuar. Has convertido la motivación en el guardián de tu vida. Daniel frunció el ceño. El hombre recogió 2 pequeñas piedras del suelo. Sostuvo una en cada mano. Esto, dijo levantando la primera piedra, es motivación. Es pesada algunos días. Ligera otros. Depende del clima, del ánimo, del sueño. Levantó la segunda piedra. Why, esto es acción. Pesa lo mismo todos los días. Colocó ambas piedras en la palma de Daniel. ¿Cuál puedes controlar? Daniel miró hacia abajo. La acción. Exacto. El éxito no es un sentimiento. Es un disparador. No esperas a sentirte listo. Déjame contar un secreto que cambió mi vida hace 30 años. En el momento en que decides, tienes 10 segundos. 10. Antes de que tu cerebro encuentre una excusa. El corazón de Daniel comenzó a latir más rápido. Si dudas más que eso, tu vieja vida gana. El hombre continuó. Hagamos las cuentas. 10 segundos. Eso es todo lo que necesitas para levantar, para abrir un libro, para poner los zapatos. Ahora imagina que desperdicias solo una hora al día desplazando en el teléfono. Una hora times 365 días. Son 365 horas al año. Hizo una pausa. Perdidas, lo miró a los ojos. Si hablas en serio sobre cambiar, despiertate mañana a las 5 a.m. Cuenta regresivamente 10 días. Y movit, sin pensar, solo movit. Hazlo durante 30 días. Pero solo si hablas en serio. La mayoría abandona. Le entrego un pequeño cuaderno.
Escribe cada día que hex dentro de esos 10 segundos. Sin excuses. A la mañana siguiente, Daniel lo hizo. Esa tarde, volvió al parque. De verdad lo hiciste, dijo el hombre. Bien, la mayoría habla. Te actuaste. Empleo la metáfora. La motivación es una chispa, pero la acción es el motor. Hay una diferencia entre movimiento y progreso, entre estar ocupado y ser efectivo. Ligo lo discloso. Una hora al día times 7 días equals 7 horas per semana. 7 horas times 4 semanas equals 28 horas al mes. 28 horas times 12 meses equals 336 horas al año. Eso equivale a 8 semanas completas de trabajo que otros desperdician. Esto es lo que vas a hacer. No es negociable. Este es el sistema. Hora 1. Despierta a las 5 a.m. Cuenta desde 10. Movete inmediatamente. Estudia una habilidad enfocada. Sin teléfono. Sin red social. Sin noticias. Hora 2. Después del trabajo. 30 minutos de ejercicio físico. Construye disciplina en el cuerpo. Hora 3. Antes de dormir, 10 minutos repasando lo aprendido. Refuérzalo. 3 reglas. Regla 1. Consistencia. To-dos los días. Sin excepciones. Inclinando fines de semana. Regla 2. Protección. Protege tu sueño. Protege tus mañanas. Protege tu entorno. Regla 3. Expectativa. La primera semana es un infierno. 21 días se vuelve normal. 90 días se convierte en identidad. Te doy 90 días, dijo el hombre. Después de eso vuelve. Muéstrame lo que has construido. Daniel sintió el peso, pero también algo más. Por primera vez en años, esperanza. Lo no abandonar. Ya veremos, dijo el mentor. To-dos digan eso. Phase 1. Infierno. Días 1 to 7. A la mañana siguiente, la alarma de Daniel gritó a las 5 a.m. Su cuerpo protestó. Sus ojos ardían. Solo una hora más. Suplicaba su mente. Pero recordó el rostro de su madre en esa habitación del hospital. Días 9, 8. Se movió. Cada día se sentía como arrastrarse por el barro. Pero no se detuvo. Phase 2, adaptation, días 14 to 21. Algo cambió alrededor del día 20. Comenzó a despertar segundos antes de la alarma. El material que estudiaba empezó a tener sentido. En el día 21, completó su primer módulo de certificación. Pequeña victoria, pero real. Phase 3. Impulso, días 30 to 60. Para el día 45, había terminado 2 certifications. Para el día 60, aplicó a puestos internos en el edificio que vigilaba. Su postura cambió. Su mirada estaba más firme. Un compañero le dijo, Daniel, ¿te ves diferente? ¿Qué cambió? Él sonrió. Dije de esperar a sentirme listo. No estás falando porque no trabajas duro. Estás falando porque dudas. Phase 4. Advance decisivo días 75 to 90. En el día 87, lo llamaron a la oficina del gerente del edificio. Había notado sus solicitudes, sus nuevas qualifications. Tenemos una vacante en operations, dijeron. Es gestión de nivel inicial. ¿Te interesa? Daniel se quedó sin palabras. Sí, respondió. En el día 90, volvió al parque. Lo hice, le dijo el hombre. 90 días, no fal no. Why hoy empiezo como supervisor en entrenamiento. El mentor sonrió. Sabía que lo harías. Ahora, recuerda, no te detengas. Eso no es una estrategia. Esa es tu vida.
Ahora Daniel asintió. No me detendré. Esto es quien soy ahora. 6 meses después, Daniel se había mudado a un apartamento mejor, reemplazó el ventilador roto, compró zapatos nuevos, pero cada mañana, a las 5 a.m., seguía contando hacia atrás. Sus amigos preguntaban, ¿por qué sigues despertándote tan temprano? Ya lo lograste. Él sonreía y decía, ¡ah! La motivación no es un requisito. La acción sí en el éxito. No es un destino, es una práctica diaria. Amigo mío, la historia de Daniel es prueba de algo poderoso. Tu vida puede cambiar, ¿no? Algún día, no, cuando mejoren las circunstancias. A partir de mañana. Esto es lo que la mayoría no entiende. La diferencia entre dónde estás y dónde quieres estar no es talento, no es suerte, ni siquiera es trabajo duro. Es la velocidad de acción. La vida no mejora por casualidad. Mejora por elección. CEOs, atletas, líderes, no esperan sentirse inspirados. Se mueven antes de que la duda hable. Hay una diferencia entre saber y hacer, entre querer y decidir. Así que, aquí está tu desafío. El mismo desafío que el mentor le dio a Daniel. Paso 1. Mañana por la mañana, programa tu alarma para las 5 a.m. Cuando suene, cuenta regresivamente desde 10 y muévete físicamente antes de llegar a 0. Paso 2. Elige una habilidad. Comprométete a 60 minutos diarios durante 30 días. Paso 3. Proteges ahora, como si tu vida dependiera de ella. Te prometo esto. Si actúas dentro de los 10 segundos durante 30 días, tu vida no se verá igual. Tal vez no te conviertas en millonario de inmediato, pero te convertirás en alguien diferente. Alguien más fuerte, más disciplinado, más capaz. Y esa persona puede lograr cualquier cosa. Daniel no tenía nada. Sin contactos. Sin título prestigioso. Tienes más. Estás viendo esto. Lo que significa que tienes exceso, conciencia, oportunidad. La única pregunta es, ¿lo usarás? O seguirás esperando motivación, y dentro de 5 ecos te preguntarás por qué nada cambio. Si estás listo para comprometer, presiona el botón de me gusta. Ahora mismo como signo de tu compromiso. Deja un comentario diciendo, ¿a qué hora vas a despertar mañana? ¿O a qué habilidad vas a trabajar? Mantengámonos responsables juntos. Estaré leyendo los comentarios. Comparte esto con alguien que quiera cambiar, pero nunca empieza. Suscríbete a Historias de Motivación Real. Por cada semana te traigo historias reales. Sistemas prácticos que te impulsen a convertirte en la persona que eres capaz de ser. Recuerda las palabras de Daniel. La motivación no es un requisito. La acción sí. Entonces, dime, cuando suene la alarma mañana, ¿te moverás? Tu yo del futuro depende de lo que hagas ahora, no de fallas. No necesitas motivación para empezar. La regla de los 10 segundos que vence la procrastinación.